Good morning, all. Last class, we were discuss about different arguments. That is, what is formal parameters and actual parameters, and different methods to pass input to the function. That is, pass by value and pass by reference. Okay. Today we can discuss different categories of functions. Okay, what are the different categories of functions based on the argument passed to the function and return value received from the functions. Okay, we can classify the functions into four categories based on the argument passed to the function and the return value received from the function. We are classifying or we are categorizing the functions into four categories. Okay, first one is function without argument and without return value, and the next category is function without argument and with return value. Then function with argument and without return value. Then last category is function with argument and with the return value. Okay. So these are the four categories of functions based on arguments and return value. First one is function without argument and without return value. What is the meaning of a function without argument and without return value? That means while invoking that function, we are not passing any argument to the function. We are just transferring the control from the function, that is from main program to the subprogram. We are not passing or we are not giving any input to that function. Okay, then after executing that function, it won't return any value to the main program. It just to transfer the control from that subprogram to the main program. That is what the function without arguments and without return value. Okay, that means we are not passing any input. We are not giving any input to that function. Okay, that is function without argument and without return value means what? After executing that function, it won't return any value to the main program. It just transfer the control only. Okay, so that is function without argument and without a return value. Here is the example. It is an example that function without argument and without return value. Here is a C program to find the sum of two numbers. Okay, to find the sum of two numbers. This is a function for that, and here is our main. Okay, this is the main program, and this one will be the function to find to calculate the sum of two numbers. Okay, so how we will write the program? We know that for every C program, if you are using input and output statement, first you need to include a hash include stdio.h. Okay, so hash include stdio.h. Then we are defining a functions. Okay, we are defining a function. So, first we need to specify that function. That is what the function declaration. So we can put function declaration here. Okay, after writing the header file, you can specify the function. Here the function name is sum. Okay, function name is sum. So in this function, we are not passing any value and also we are not receiving any values. Okay, so we can specify the return type as void. Void means we are not returning any value from the function to the main program, main function. Okay, that is why it is specified here. It is void. Okay, then you have to specify the function name. Here, our program is to find the sum of two numbers. So
we have specified here the function name as sum. Okay, then the functional bracket. Here we are not passing any value, so no need to specify anything within that bracket. Okay, no need to, because we are not giving any input to the function. Okay, so just put the functional bracket and semicolon. So that is our function declaration. Okay, then after function declaration, for every C program, we know that we have to use main function. Okay, without a main function, we cannot run the C program. Okay, so next we have to write the main function. This one is the main function, void main. Okay, then functional bracket, then opening brace. Okay, here in the main function, what we are doing is we are just calling the subprogram function. Okay, just എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ സബ് പ്രോഗ്രാമിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, we are not doing anything. Okay, നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല, we are not passing any value to the sub program, and after executing that for sub program എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, we are not receiving any values. We are just calling that function. To call the function, we already studied. What is the syntax for calling the function? We just specify the function name. Okay, then specify that functional bracket, or we can say it is parenthesis. Okay, just to specify the functional bracket with a semicolon. Okay, then after writing that function call, what will happen? The execution, program execution control will transfer from this statement to here. Okay, where the function definition is. Okay, from here to here. Here what will happen? We are defining the functions. We are defining the entire functions. Here void means we are not, after executing this function, we are not returning any value to the main program. So that is why we have specified the data type as, return type as void, then function name. Okay, function name, then functional bracket, we can call it as a functional bracket or parenthesis. Okay, functional bracket. Then inside that function, you need to write the entire code for performing the addition operations. Okay, you need to write the entire code for performing the addition operation. So what are the steps you need to write? First, we need to declare the variable. Then we need for addition operation, addition of two number means we need to read two numbers. Then only we can perform the addition operation, isn't it? Okay, so first we need to declare the variables. Then we need to read the value. Then after that we can perform the addition operation. Then after getting the result, you can print the result by using printf statement. Okay, so here these are the variables in the A, B, C. Okay, these are all integer type variables. Okay, in the A, B, C. Then after that, for addition operation, it requires two inputs. Okay, so for that we can write printf enter two numbers. Then you will enter the number. Then by using the scanf statement, you can read the numbers. Okay, so these are integer type values we are reading. So we have to specify here this format specifier as what? Percentage D. Okay, format specifier as percentage D, because we are receiving two numbers. Okay, that is why we have returned 2% D. Then first number is assigned to the variable A, and the second number will be assigned to the variable B. Okay, then after reading that number, what we can write? We can write C is equal to A plus B. Okay, then result will be stored in the variable C. Then after getting the result, by using the printf statement, what we can write? We can just display the result. That is sum is equal to percentage D comma C. Okay, here we can see in this function we are not receiving any value from the main program. We are not receiving any value from the main program. Then after executing this function, there is no return statement. Okay, we are not returning any value. That is why we have specified here as void. Okay, so this is what the function without argument and without return value.
Okay, function without argument and return. We are just transferring the control from main program to subprogram. We can call the function as a subprogram. Okay, we are just transferring the control from the main program to subprogram. Then after executing the subprogram, we won't return any value. We just transfer the control from here to the main program. Okay, this is what the function without argument and without a return value. Then what is next category? It is function without argument and with return value. Function without argument and with return value. What may be the meaning? Function without argument and with return value. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ മീനിങ്? എനിബഡി? ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? What is function without argument and with return value? എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക? നസ്രിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നസ്രി കേൾക്കുന്നില്ലേ? നസ്രി പ്രസന്റ് അല്ലേ? നസ്രി പ്രസന്റ് അല്ലേ? സിക്ത പറഞ്ഞേ. സിക്ത കേസി. വിത്തൗട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവാം? ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഏതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല? ഫംഗ്ഷനിൽ. Okay, then after executing that function റിട്ടേൺ സീറോ ആവുന്ന റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഒരു വാല്യൂ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ്, അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ മീൻസ് while executing the program from the main program, we will transfer the control without passing any value. That means there is no input to that function. We just transferring the control from the main program to subprogram. Then after transferring that control, subprogram begins to execute. Okay, then after executing the subprogram, it will return some value to the main program. After executing that subprogram, it will return some value to the main program while transferring the control from the subprogram to main program. So that is function without arguments and with the return value. Function without argument and with the return value. We can see an example here. And this is the example for function without arguments and with the return value. Okay. So the same program, that is for finding the sum of two numbers. The same program here also I am using, but what here I am doing is that I am printing the result. Okay, I will print the result in the main program. Instead of displaying the result in the subprogram, I will print or I will display the result in the main program. Okay, we can see how this is happening. Okay, first our first statement, as usual, for any C program, we can write a hash include stdio.h, because here we are using printf and scanf also. So first line is hash include stdio.h. Okay, then next our function declaration section. Here in declaration section, we need to specify the return type and function name, and if you are using any argument, you have to specify that. Here in this case, what
we are not passing any value to the function, but after executing the result, we will return some value. Okay, so we need to specify the return type. Okay, we need to specify the return type in the declaration statement. Here, it is int. Okay, here it is int means after executing the function, it will return a value whose type is integer. Okay, whose type is integer. Okay, then we need to write the function name. Here the same function we are using, so function name is sum. Then functional bracket. Here inside that function bracket, what we had to write here, in this case we are not passing any arguments. Okay, so no need to specify anything. Okay, so in the sum, then functional bracket, semicolon. That is enough for function declaration. Okay, then after that, we had to write our main program. This is the main program. Okay, in this main program, what I am doing is that I will call the function sum. Okay, then after calling that function, I need to print the result. So that is what happening in the main program. For that, first, here I am using a variable c in the c. Then c is equal to sum. That means what actually എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക? C is equal to sum means എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക? Actually this one is a function call. Okay, while executing this statement, the control will transfer from here to here. അല്ലെ, ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Then എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ program, it will start executing this program. Then after executing that, it will transfer the control with the controlum അതിന്റെ കൂടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു റിസൾട്ടും കൂടെ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ആ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണോ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തത് അത് ഇവിടെ എത്തും. ദെൻ ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ കോപ്പി ദാറ്റ് വാല്യൂ ടു ദ വേരിയബിൾ സി. Okay, then നമുക്ക് by using printf statement we can display that value. This is what happening in the main function. Okay, just calling the function without argument. Here there is no argument. Okay, we are just calling that function. Call ചെയ്യുമ്പോൾ control will transfer from here to here. Okay, this is the function definition. Here in this function definition, first we need to specify the function header. Here in this function header, after executing this function, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is an integer type value. So we need to specify it is int, then functional name sum, then functional bracket. ഇവിടെ നമ്മൾ no need to specify any argument because our function is without argument. So then opening brace. Okay, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? For finding the sum of two numbers. That is the function for finding the sum of two numbers. So for that we need to declare three variables in the a, b, c. Then a printf enter two numbers. As usual, we need to enter two numbers. Then by using scanf, we can read these two numbers. Variable a and variable b. Okay, these variables will hold these two numbers. Then after reading these two numbers, it will perform the addition operation, that is a plus b is equal to c. Then after executing this statement, c is equal to a plus b, it will use a return statement. Okay, return statement means what? It will return a value that is present in the variable c. Okay, it will return the value that is present in the variable c to the main function here. Okay, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സം ആയിരിക്കും സിയിൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും, ഇവിടേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. സമ്മിൽ അതെവിടേക്കാ കോപ്പി ചെയ്യും? ഇതിൽ ഈ സിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. Then that will print it in the output display load to print it. So this is what a function without argument and with the return value. Function without argument and with the return value. Okay, that means while executing the program,
when a function invocation executed, what will happen? It will transfer the control from the main program to subprogram. Then subprogram will start execution. Then after executing that subprogram, while returning the control, it will also return some value to the main program. Okay, ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്റ് എന്ന്, അതിന്റെ ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഇന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ without argument and with return value. Okay. Then next one is function with argument and without return value. That is another category. Function with argument and without return value. That means while invoking the function, we will pass some value to that function. Then after executing that function, it won't return any value. So that is what function with argument and without return value. Okay, that is function with argument and without return value. That means while executing the function, when a function invocation executed, it will pass some value to that function. It will give some input to that function. Okay, then after executing that subprogram, it won't return any value. That is function with argument and without return value. Okay, function with argument and without return. This is the example for function with argument and without return value. Okay, so first we need to write the include file, hash include stdio.h. Then next is our function declaration section. In this function declaration section, we are not returning any value from the function to the main program. Okay, so we had to specify here the return type as void because we are not returning any value. Then function name, it is same function we are using sum. Then in this function we are passing some argument to the subprogram, so we need to specify the type of the arguments. Here two integer arguments are passing from main program to subprogram, so here we are specifying int, comma, int with a semicolon. So this is what the function declaration. Okay, then after function declaration you can write the main program. So in this main program, what I am doing here, we have declared two variables in the A and the B. Okay, in the main program we are reading the value. Okay, later, sorry, previous example, what we have done, എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സബ്പ്രോഗ്രാമിലായിരുന്നു വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? we will read the value from the main program. Okay, that means printf enter to number by using scanf, രണ്ട് valuesum read ചെയ്തു. Then we start invoking the function sum, comma a, comma b. That means we will call the function whose name is sum. Then while calling that function, we are passing two arguments a and b. രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ എയും ബിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, എ കൊമ ബി. അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് റീഡ് ചെയ്തു. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ആ റീഡ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു? ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ. So function definition, first line will be the function header. In the function header, we had to specify, first we had to specify the return type. It is void because we are not returning any value. We are just receiving some value from the main program. Then we will execute the function. That's all. Okay, so we are not returning any value, so it is void. Then sum, the function name is sum. Here we need to receive two values because it is a function with arguments. So for receiving that value, first we need to specify the return type of the value, then a variable name. Here we are receiving two values, so we need to specify two variables. First one is int a and second one is int b. That means the value that is present in this a is copied to this one.
EA copy GM, then the value that is present in the function B will be copied to this B, EB copy. Now, you enter either two values, EA and EB. Okay. Then, in this function, just as result story here I am declaring another variable C, then C is equal to A plus B. Then after executing that addition operation, I will just print the result within the subprogram itself. Okay, printf sum is equal to percentage D comma C. We are not returning any value. Result avada thanne print cheyana cheyan. So, this is the function with arguments and without return value. That means while invoking the function, we will pass some values to the subprogram. That is function with argument. Then after executing that result, subprogram, it won't return any value. So here we have specified it as void. So that is without a return value. Function with argument and without a return value. Okay, this is the category. Then next category is function with argument and with return value. Function with argument and with return value. എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ മീനിങ്? ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ. ആര്യ സുരേഷിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആര്യ സുരേഷ്, പ്രസന്റ് അല്ലേ? ആര്യ സുരേഷ് ആബ്സെന്റ് ആണോ? പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഫംഗ്ഷനിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ സബ് പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ത് വേണം? റിട്ടേൺ വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഓക്കെ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so this is the last one, function with argument and with return value. That means while invoking the function, we will pass some value to the subprogram or functions. Then after executing that function, we will return some value to the main program. So that is function with argument and with return value. Okay, function with argument and with the return. So we need to specify the return type and parameter list in this case. Okay, we need to specify both parameter list and return type. So this is the example here. First, our hash include stdio.h. Then this is a function declaration. Here, function with argument and with the return value. Here it is return value is there. So first we need to specify the return value. It is int because we are returning integer type of value. That is why we have specified it as int. Okay, then function name, it is sum. Then here in this example, we will pass some value to the subprogram. So we need to specify the type of that values. Two integer type of values are passing. So int, comma, int. Okay, then semicolon. So that is enough for the function declaration. Then after that, you have to write the main program. So in the main program, what we had to do, we had to pass some value. Then after executing the result, we need to receive some value. Okay, so all the input and output operations are performing in main program. Okay, so for that, first we declared 3 variables in the A, B, C. Then from the main program, we are reading 2 inputs or 2 values. For that, we have written here it as printf
enter two numbers, then scan. By using scanf, we can read the numbers, isn't it? So scanf percentage d, comma, ampersand a, ampersand b. That means we will read the value and hold these values, store these values to the variable a and b. Okay. Then after that, we are calling the function. C is equal to sum. Inside that functional bracket, we will pass the value. That is function with argument. Okay. While calling the function, we are passing the value that is received from the main program. Okay. നമ്മൾ രണ്ട് values pass ചെയ്യുന്നു, a and b. Then while after executing this sum or ഈ statement execute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? Control will transfer from here to here. Subprogramമിലോട്ട്. Okay. In the subprogram, this is the function header. So here first we need to specify the return type because we are return some value. So it is int. The return value is integer type. So we have to specify it as int. Then function name it is sum. Then here എന്തുണ്ട്? രണ്ട് values pass ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So we need to receive two values. Okay, ഇവിടെ രണ്ട് values pass ചെയ്യുന്നുണ്ട്. In this function header, we need to receive two values, int a, int b. That means EA ലേക്ക് copy ചെയ്യും, EB ലോട്ടും copy ചെയ്യും. Okay. Then in the subprogram എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? We are performing the addition operation and അതിന്റെ values c എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. So that int c and c is equal to a plus b. That means we will perform the addition of a and b, and the result will be stored into the variable c. Okay. Then after executing that function, we are just writing return statement. That means after executing that function, while transferring the control, we will pass the value that is present in the variable c to the main program where ഇവിടെ വരും അല്ലെ. റിട്ടേൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ സിയുടെ വാല്യൂ നേരെ ഇവിടേക്ക് വരും. ഓക്കെ. ദെൻ ആ വാല്യൂ ഈ സിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? നൗ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ. ദെൻ we can display the result by using printf statement. Printf sum is equal to percentage d, c. Okay. Both the input to output എന്താണ് ചെയ്തത്? മെയിൻ എന്നാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ while invoking the function we will pass some arguments ഇതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്തു. Then after executing the result എന്ത് ചെയ്തു? we will return the value. അല്ലെ. റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ മെയിനിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ. ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ. ഓക്കെ. So these are the four categories of functions based on argument passed and return value received. Okay, these are the four category: function without arguments, without return value, function without argument, with the return value, and function with argument and without return value, and last one is function with argument and with the return value. So these are the four categories. Then our next topic is recursion. Okay, recursion. Have you heard the term recursion? What may be the meaning of recursions? The term meaning I am asking. ആർക്കെന്താ അറിയോ recursion എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ മീനിങ്? ആർക്കെന്താ അറിയോ recursions? എന്താണ് recursion എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ മീനിങ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? Yeah, correct. Repeating. Okay, repeating.
Here, in the case of functions, recursion means what? Function execution repeatedly executing that function. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക? എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക? ആർക്കും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു, ദിസ് വൺ സം. ഓക്കെ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഐ നീഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി. ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഇതിവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നു, ഇതിവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ കൺട്രോൾ ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ. ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഐ നീഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ദാറ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? ഐ നീഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം ദ എക്സിക്യൂഷൻ? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? ആർക്ക് വേണേലും പറയാം. ഒരു തവണ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വൺസ്. ഒരു തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എനിക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് ഉള്ളത്? ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി. ആർക്കും പറയാം? എനിബഡി? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തൊക്കെ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറെ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. റിപ്പീറ്റഡ് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡിഡ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വി സ്റ്റഡിഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ. സരിക ജയരാജ്, എന്താണ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? എന്തിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? What is the use of for loop? For loop. Why we are using for loop in C program? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടൊരു No, I am not asking about a function. I am asking about what is for loop. എന്താണ് ഫോർ ലൂപ്പ്? എന്തിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചതാണ്. വൈൽ ലൂപ്പ്, ഫോർ ലൂപ്പ്, ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? Yes sir, initial. ഓക്കെ, ലീവ്. നന്ദന രാജ്, പറയാൻ പറ്റുമോ? നന്ദന രാജ്, എന്താണ് ഫോർ ലൂപ്പ്? Initialization of statement. Initialization of statement is not a for loop. അതല്ല അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറിയില്ല സർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വരണേ. മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ S3 എക്സാം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മറന്നുപോയോ? എല്ലാം ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരണം കേട്ടോ. അപ്പൊ റിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ.
ഫിദ, ഫാത്തിമ റിൻസി, അമൽ ബി, സയന, ഷസ്, ഖദീജ, അനുശ്രീ, ചന്ദന, ആർദ്ര, പൃഥുൽ, അനന്യ, അഫ്ര, അങ്കിത, മുഹമ്മദ് സെയ്ൻ, വിനയ, അമാന, ജയദീപ്, അക്ഷയ, അഭിജിത്ത്, അഭിൻ വി കെ, അതുൽ, നസ്രി, അദ്വൈത്, അമയ, ആദിത്യ, അഭിരാഗ്, നന്ദനരാജ്, ആര്യ, രഖിൽ, ഫർഹാന, ദിയ, സൂര്യനന്ദ, അന്വയ, അനുശ്രീ, അതുൽ, സിക്ത, റെയ്ഹാൻ, അഭിജിത്ത്, ഫാത്തിമ, then ഹിബ, ദിയ, സ്നേഹ, സരിക ജയരാജ്, റാനിയ, ഹസ്ന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. താങ്ക് യു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ പഠിക്കണേ, മറന്നു പോകരുത്.